My home was destroyed by an anomaly. I got nowhere to go back to, Herman. Over and out. Once I started to look into it, it's like, whoa. There's a message inside of this game. Достатньо буде там 15-20 хвилин, щоб зрозуміти вагу цього проєкту. Сліпий я, але не бачиш ти. Фаус – це Мефістофель. Almost like a mystical voice, something not quite of this world. No pain, no regret, no suffering. The whole Stalker 2 is about the choices. You can stay with us. Навіть я до кінця не можу відповісти вам на питання, чи справжня вона. We had a simple choice. Sit back and just wait for another super emission. Or take a chance and get control of the anomalous energy. В контакті з зоною бути самовпевненим і думати, що ти все знаєш, це неправильно. Підкорити її до кінця, мені здається, неможливо. Yes. Hi. Am I looking at you the whole time? How are you? I'm very good, thank you. Добрий день. Прям чи якось розумію. Кажи. Я такий був щасливий, як дитина. Знаєш, коли ти грав в ту ще гру, яка перша була. Я такий, це круто. І мені здавалося, що це такий, знаєш, момент, коли ти дійсно кастингуєшся на фільм або на якийсь крутий серіал. Я трошки, як ото кажуть, дотронувся до великого чогось красивого, крутого і класного. It's not just a game, but it's like it represents, a lot for Ukraine and for gamers in a lot of Slavic countries. But not just that, I went home to Canada and I'm just talking to my friends about games and they're talking about it and I have to keep the secret inside of me. But meanwhile, they're like, this is, it's such a global game. It totally blew my mind. Even though it takes place in Ukraine, there's still a lot of similarities to the background where I grew up here in Prague in 90s. Не знаю, для мене на сьогоднішній день «Сталкер» – це ностальгія. Це ностальгія за тим, що, можливо, втрачене якесь дитинство там в голові. Я вже не можу собі дозволити сидіти стільки в комп'ютері в плані гри, там сидиш з іншими речами. І я просто щасливий, що хоч якусь рисочку в цій грі залишаю від себе. It feels great. It's fascinating. I'm endlessly discovering new things, and the game is fantastic. It's really the atmosphere and the environment, and it's kind of brutal, but it's also very beautiful. I'm blown away by the graphics and the creativity and the music. Even when you're involved with it, when you're watching some scene and it gives you goosebumps. Завжди згадую 2007 рік, коли вперше я побачив на ринку книголюб цей диск. І я бігом побіг додому грати в «Сталкері». Звичайно, це був такий прикольний досвід, що я потім з часом перепройшов десь 6-7 разів, потім наступні частини і все. І я зараз згадую свої дитячі такі думки тоді, що вау, бляха, як же ж класно доторкнутися до цього, стати частиною цього. Це щастя фаната. Серйозно. Я говорю серйозно, ви подарували мені оцей весь пласт роботи, що ми працювали. Це величезний шмат задоволення, в який я віддав все, що в мене було. I was born and raised not far from the Chornobyl area, so it's actually part of my story too. По-перше, це особлива гра. Перш за все, тому що це гра мого дитинства. Тому що я починав грати ще, коли перший комп'ютер у мене був. Це була одна з перших ігор, які я пройшов. Незважаючи на те, що це моя робота, я професіонал, але все, що пов'язано з цією грою, для мене це моє дитинство. Тому можна сказати, що я відчув себе знову дитиною. This was interesting to kind of stay with one character through an entire video game rather than what I've done previously was just a lot of
bunch of crazy people at once. I think what was surprising as well is how tender a lot of these moments are in Stalker. How you can find friendship in the apocalypse. I think between Strider and Skiff, that was a very beautiful picture to paint. Мене запросили раз на день, думаю, ну, клас. Потім з ДОУ подзвонили, написали, що типу треба щось дописати. Я думаю, о, прикольно. А потім ще раз, потім ще такий сет бандитів. Я кожного разу це настільки дійсно подобався оцей процес, що я такий, знову, клас. І вже там це налаштовуюся на ці всі штуки. Ну і класно, що ну реально така палітра цих героїв і персонажів. І бандити, і зомбі, і солдати якісь, і хороші солдати, погані солдати, якісь науковці, всі. Always new tasks would appear. When the director was saying you have to find a certain color of, you know, like you can go even more. This was the click, you know, to say you can become a different being basically. You are not human anymore. To be included in the cast, in the lineup to work on this, I think has just been a great experience and something which, you know, I really take a lot from, that I can use moving forward in other aspects of my career. I'm originally from Germany. I moved to England. I live in the Czech Republic. And now I get the opportunity to work with this amazing international project. Yeah, it's people's jobs, but there's something else behind it. В мене відібрали тіло, в мене відібрали очі. Ну, як закритий в кімнаті, і ти маєш створювати світ. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. Для мене це новий досвід. Це не перший мій досвід дублювання, і зазвичай я дуже свій голос змінювала до невпізнаваності. Я розмовляла так, або я розмовляла ось таким голосом. Але ніколи я не розмовляла з собою, фактично. Людям не потрібні безкінечні пошуки. Агата говорить моїм голосом, але менш емоційно, більш стримано, низько. You want the player to feel like this is them. You know, you want them to feel immersed in the character. So isolation and loneliness and fear and hope and obsession that is associated with the zone, I think really kind of helped shape the voice of Skiff. Also having a very helpful director. I think that we found the voice together. Every time that I wasn't being enough of this voice because I didn't know where I was sometimes in the world, they'd say, be more Skiffy, be more Skiffy. Here you talk to Scar, who talks like in a more Shakespearean way. Cool, I like that. Let's try that. But what's Skiff's voice? All the actors involved in this are just a speck of like this giant organism that is the team behind building this thing. Like I've never seen such a hard-working team. Coming in and performing is so much fun, but realizing how much actual just grit and grind has gone up to that point is really quite incredible. Come to me. I'll show you the truth. Зараз, от коли я приходжу на студію, це звичайно свято, коли дзвонять тобі і кажуть, там, Славчику, треба там приїхати підписати. Я не ставлю, мені все одно там 6 годин, 8, 9, тому що це, ну, це насолода. І запис? Можна. Оце я задовбався сьогодні. Я готовий тут залишати там і свої зв'язки голосові, і там і свою енергію, напиватися кофе, щоб оце тільки видати те, що потрібно. Чесно скажу, я переживаю. Тому що якби це не було для мене важливо, я б спокійний був. Але це дуже відповідально, і тому емоції мої, вони завжди от хвилювання, але світле хвилювання. Емоції і дурне, і смішне, і серйозне, і цікаве, і складне. В ногах паліть! Я сам хочу його замочити! Ну, але цікаво було слідкувати якби за собою, як від, грубо кажучи, від робочого дня до робочого дня, от я прям відчував зміни в своєму підході. I think the process of creating these games through motion capture and voiceover does bring something unique out of the actors, which is a unique world, which is producing unique forms of acting. This requires quite a complicated set of skills from an actor, I think, you know, because it's very different from theatre and it's also very different from a normal film.
and the director has to kind of guide you into this gap, you know, as if like two asteroids are going to crash and she's got to get you through the gap before they collide. Less pain, more surprise. Rolling. You know, and it's still very new, so it's going to be like one for the history books. You know, in 20 years' time, they might talk about game acting, right? In the same way that universities today distinguish between film acting and theatre acting, then it will be game acting and film acting. Teach that to AI. Go on. Yeah. Я ніколи не працював в індустрії комп'ютерних ігор, я здебільшого кіноактор, тому для мене досвід саме motion capture був вперше в житті, і це був незвичний, новий, трошки лякаючий досвід, але я зараз з теплотою згадую ті моменти, коли ми саме записували. Ви сталкери зі своїми байками. Спробуйте менше бухати. The mocap experience, it was very different. It took a little bit of getting used to. It's a difficult kind of acting. It's like green screen acting in that you have to imagine the environment around you. You don't have a set. Like 65 cameras around you, they keep live motion in any moment. Anything you do is there immediately. So it's incredible. First of all, it was my first experience doing mocap. When you work on this stage, when there's basically nothing and you have to imagine everything, Dad! That was really tough for me in the beginning. The true scientist. And then when we moved to the booth, what was like favorite thing for me, because the whole experience was just fun. When we did the cutscenes, that was really tricky. That means we had to do it in one take. It was very challenging because you have your big facial motion capture helmet on. If the character jumps off a train, lands on the ground, you have to make the same grunt and the same feeling on your face. That sounds easy. Doing one is no problem, but when you have to string 2 minutes of this together without stopping, it's very difficult. We have a body of Ukrainian actress that did the mocap. So I have to match with my English voice, with my face, her movements. And in the meantime, you can return to the mainland and move into a beautiful new house. And then the Ukrainian actress has to match my lip sync and eyebrows movement and everything with the Ukrainian version. So it's like, it's a teamwork. Це зовсім інший жанр, блін. Це взагалі капець, це не те. Тут ніби проживати треба, там система, акторська гра. Наче все те саме, а ніфіга не те саме. Тематика накладає свої закони. Yeah, what was different about this game than other games I've done is having the director in the room with me. Every single scene we did, we made sure that we were both on board emotionally about how it would go. That was very nice to sort of be able to take up my time with the character and not be just rushed through towards the end of the day. Якщо попадали швидко в персонаж, то попадали. Якщо не попадали, ви знову казали, так, ні, отут треба щось змінити. І це дуже класно. Я люблю так працювати. Я люблю, коли тобі трошки незручно, але потім це видає такий, знаєш, 100% результат. Players can be excited that there are many ways that I die in this game. Stabbing, falling, getting shot, burning alive. Yeah, we had a lot of fun in the booth. Well, I shouldn't say I had a lot of fun, but definitely our director, Adriana, had a lot of fun torturing me in the booth. Lose more air, we need to lose more breath. You need to let the electric shock go longer. She's like, oh yeah, that was good, but like also you're stiff, so you're tough and you take it tougher. And then we had to do drowning. What if we brought in a bucket of water and we just like actually drown you? So we're gonna drown. We're gonna drown. We're gonna drown. Director wants it as method as possible. So that's what we're doing. Gonna kill everybody.
This was good. Really good. This is the best acting I've ever done. I have some friends who are very, very excited. Say family members. My brother-in-law told him that I was playing S.T.A.L.K.E.R and he saw the trailer, and I think he's kind of one of your biggest promoters in the United States right now, in Texas, and is very excited that I'm a part of it, Коли пішла реклама десь в Ютубі чи де, мені вже друг прислав, каже, походу це твій голос. Мабуть, я кажу, не знаю. Я ж кажу, що я не я, і мене там не було, поки не можна розповсюджувати інфу, то я й мовчав, знаєш, як вони кажуть. I have a group of friends that are very, very excited. It's been funny when I've sort of dropped some breadcrumbs for them a little bit and was like, oh, so any games you're looking forward to? And yeah, everybody is very kind of biting at their hands for this to come out. Всі навколо, от моє коло спілкування, воно, звичайно, це все дуже чекає. Я думаю, що через це і ніхто не зможе купити колекційне видання, тому що всі вже передзамовлення всі оформили, може там на рік навіть вперед. І це, звичайно, це гріє душу. І я навіть зараз і ще раніше розумів, що це буде на дуже високому рівні. Бо серйозно, ми всі зробили все, що могли. I have a younger brother, who's a huge gamer, and he's supercharged. He just can't wait for it to come out. One of my children is also very excited about it, and I know a lot of people here in Prague, and colleagues, people I've worked with on other games who work in the industry, who are super stoked. Some friends of mine who are they know the game, in Canada as well. Obviously this game has gotten a lot of attention. My brother in particular is a big gamer. Him and I always grew up doing voices, just for fun. So my brother auditioned and he ended up getting a part in the game. And so he's very excited for the game. We're all very excited, but he's just when's the game coming out? When's the game coming out? And that was super cool to be able to do a scene where I'm doing a scene with my brother who lives in Canada, who came out here just for a week, and so that was exciting. Я пам'ятаю, ми з Тоні Хижняк спілкувалися, і про що ви спілкувалися? Ми просто говорили, клас було, так, клас, дуже кайфанули взагалі, балдеж. Все, оце, по суті, весь наш діалог стосовно Сталкеру, реально. It's interesting you think, I didn't expect you to be a gamer, but yeah, definitely friends and some acquaintances. My cousin, actually, in Germany, I think is one who will be expectant of this next piece. Був момент, коли ми знімали кліп, ми знімали його за кордоном, і у нас була актриса французького походження, і мені подарували такий кулончик Stalker на ключі. Вона його побачила, сказала, я така фанатка. Вона просто сама заговорила за це. Каже, я така фанатка, я так чекаю вихід гри. І, тобто люди з усього світу чекають вихід гри, вони знають, що таке Stalker, вони знають, що це Україна, вони підтримують це ще вдвічі більше, тому що це український продукт. І я просто бажаю успіху цьому проєкту. Oi, drop the gun. Who the are you? Played very good character, actually. I liked him a lot. Ви хочете, щоб нас запам'ятали як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Who do you think you're talking to? If it's not an artifact, it's gonna blow us all to hell! Якщо брати не проти? Не проти ж? Спати можеш без протигазу. Повітря в нас чисте. You can't kill God. Just like you can't get rid of the sky up above. Вальнути Zalissya. Ти його хер, завалиш, а так маслина зубами вигриз, ножем пропік і далі побіг. This is the dark side of the zone. But there's another. The shining side. It's here all around us, but we cannot see it. Моноліте, укріпи мене у вірі моїй. Не дай спіткнутися на шляху моєму. Не зупинити їм тих, хто єдиний з монолітом. Це дуже класно, боже. Every time we had a tick,
this scene was done, I was like, yeah, we made it. Раптом потрапляєш в щось, якогось тіпочка записуєш, і воно прям от, ну, як з вулиці, як життя, і раптом, ну, якби взагалі по-іншому вживається картинка. Вона настільки близькою стає, настільки якось ця атмосфера раптом бим, розкривається вся. I was trying to recall if I'd done anything for another game, but no, this is the one and only, I believe, at the moment. So, and what a game to work on. Ви лідоколи. Такі, і погнали, от і все. А хтось боїться, хтось вже йде там, де лідокол проїхав. Хай. Stalker, ну це взагалі це унікальний продукт, це український, з українською мовою. There are a lot of possibilities how your story will go. You will experience it from Skiff's point of view, but it's still your story. Yeah, I'm very curious about what choices players will make. You can develop your skiff into different arcs, you know, depending on which path you choose, which is so fun and so cool. And this team has built this beautiful open world with so many different possibilities. So have fun. See you in the zone.